With really too Alright, badi ngol ngale hako boyndi wala bayre be ngalo ne masimo de ate do kundo mandia wato dola ka problème soto so wala ya sabu bi ntata fo nsafo nga montaro tan minute tan anen nani ke wokola nata kala muta ko yara fanna masimo nyi mantara tamakan so woka mara don wala ya sabu nko tumalami nga ntata da fo nga so nyi ndati fokabam ntatula no wonyama tembare mo dol bije tumando bije yela hajolu bula kasika programu nyimbatu dol bije nyanta tala do ko la kabrimbe walla nyanta tala dulal to manta wolto be siribe programu batula so dinde asabu tumbadi wolu nko ngananga Facebook simple ke ngabo television la saba nyin kono bare ni nata jibe badi wolu nyanta kala wala fana nya so wokono manta dunna o kontondir bal to koten ngale bismillah ina programme to mimbe kering bayri ngabe kering nyame ngadati wala nyama andum fana mba foka wala nyama bare fana be continue la ka banke wala nyama yo bi komi nga fale nyame ndro na programme be falen na from now on because e badela ko sign ni atara no be no studio lo konon se audio play no bo right now to audio play no la walla ngamira doyi bi la duwale jabitare bari sama inshallah rabbi nin ala sondambe ferol be kala le ngin technical issue resolve isaje ko nse doyi la programme sambana tele cool min banke e nin tele kambe mbali ya to so e baje la ko altol min ya don ko altol mo jiber lalti sa abe tula tele bulu kuma koyo be jumale bulu bari ko nyinen karla be kuma koyo nyinen la
so walla altole niyaje fana alkalla watol tuje alkasi alkanji be jang abe mo kuma koy nyino nyinnati so mbe min kala don sign tare ya nyama bayri nga fele so kuta nal sedum programme la mi yalon ko wolon programme nyin fan konti wala mo nyin nyiri ngaro min be keri kering bayri problème be dawoda setano ka kunno wala to nganyim folen ko moli hakilo luto bari nte pamodu nte konte UDP andun tije andun moten keno la je mol la foro luto bari nte tata UDP mantara UDP oma UDP na fafenna bari UDP e jamale soto UDP e molle soto ekonomini alon ko diamo la fannala ntete lola worungon sengol koto karango la fannala ntete kandiyo famutala woliye ni be saferola kumaya la fannala woludunta damin ntete wosilo famutala sakongon kungotile woludundula wala mbe min fola moli e wala mnyinti ko programme lude alinge lamoyno ning hakilolula alkana lamoyning jusola nali lamoy nin jusol la wato wati kaba kam fato tayle andun kabadu ne ya kam fato tay ikanim bankole dom so nyinne ya sabu nte wo molu dankula ndate la kuto bayring itulbe min fola ntolta wo control lanu andun telta wo mutanola andun ta stop no la fana bari forla bala forola lamoy lalbe la lamoy rola aya fo menna molu nyaba la wo fango nyaba fangola bari ko ke wadi bi kono lola ni molu meje ite fango fanke fango jale so nyine ya sabu ngamra na video to ngamimbula santo is too much for the screen matu ngajinde kote okay ngamra ngajinde kote okay this must be fine so kabe ngawmin fotro ke wadi bi kono lola ni molu meje ite fango ke fango jale so walla kumolu fota mineluma ya lonne ando mol ka memfo ali fonyo ka mol la kumolu fo mo beta ni ya chika molu ba folale mo be fen ni ya tinya molu ba folale mo be fen ni ma muta ko ya ditele ko ba mutano le ma muta ko molu ba folale so ni al control ya li fonyo ka mol la ko fo ntol fa namba folale ko walla li fonyo ala ko dole bije kana wolu fo e kana wolke mimba sabula mimbe kerin be fola andun tonya mimbe kerin ka sata wala nyama baddo en ko mbuka fo nyama kadu ko mbuka fo halifa mu khalifa leti mbuka fo halifa mu nyinnati bari wato ko pamodu boja na programme bebe lore minna wala mu ka gambian ko du nyoto ka gambian ko lu nen bari sama jebe koyla bari comme lafta min fola doron nyimbe kala kacalti hakile mali la fetale nyim problemo min bebe kerinte nyingiri ngaro ida baro youth movement o baro youth national development movement walla minul ko baro manyanna movement on sotola la fetale nga mumela ta nga kacha hakile mali minimu hakile maluti ibe tata soto no la jele be ku soto no la jele bare min manke hakilin tangoluti min bina kelela wala mu kamfa nyinti andun kamfa bu ko ku bondi no so wakamala laftale kadati ali yalla moy ne hakilo bete yata baake hadama de wala nyinne ya sabu ala en nimbe yangol bondi nyoto nyinne ya sabu hadama de do yata nyaawo nyaa aseni sikore sammano la e cencenga lafte ta dami jato na la fatiya na la mu kankato hadama dingo ka jato maliyandile aya bula kula ta hadama dingo la fita minna suwo na la sembe waro hadama dingo ka suwo mutale aya ke jorangoti aka samba ka bondi dulato falo na la hakilinta ya nyawonya na la faliya nyawonya hadama dingo ka falo mutale aya sondomo yelemandi aya ke do ku jorangoti falo do ko kay wa hadama de moy baluni wala ndolo hadama de ngolo nin sitan na wa hakilul ka wato minna o be kala problème olete
katu ko ala ya dinnale atutale mba use la nyami nganiyo luto wala nga use ne ngani ya kendo lula nyinno mu kuti mi yalon ka akumayata ngani te kende ya no la bade ngulu nin tonya mantara tamaka tonya be tamaka ndawoda wala ka ngani ya tenkumati wala ka ngani ya seniyat yengani ya jawyaji dawuda tonya le ya kodije faniya dunta andum faniya dun na dunta bungo kono ase menya wonya ate buka kunno bungo na ka fintile nin tonya na ta wato minna faniya ka kodile faniya la o kodi wato yala ka muneke aka nendiro nim banendiro rek mi yalon ko wo fango mu faniya lati hadama dingol min kallo ka banendiro rek ka modu bane kato ko wali kule fo min man diyetema bari te mi fango difenno wo fana fango mo jawya lati wo fana fango manke kuti mi yalon ko to nyale ba ko nin nata jibe misal fe badi mon nene nga nyem fonna programme ko no janne laftala moli yalla moy ne hakilo la de ntolo manke nafiko de ndate nafiki ya kuto de Gambia mbe wala jela jelo mun toli yati mandula do soto mbita dame nako pum ntolo yalo Gambia ntolo na duta ngabo hey bile jambe dula bari dole ka fone bile jambe tayla andu ndiya ko yambe o folale kata ko munam ntolo nga Gambia da male soto wo Gambia ameta baramarin de wo Gambia ameta butela de wo Gambia molu meta kanwo de talaba nene nga taman serol ke janga talima kemin nata Gambia kanwo de bari nte muruna wolu kam so de wo Gambia tata fo bi kelolu keta fanna bela bari Gambia la kelo keta nyaadile aketa la ko real battlefield badi mo kele la se ke kele jawaro to nyawonya naman domor sambala ali sotonan ala wo kele jawara ya kalaba munella akalaba weakness la kato ko abe talla kelo la ko bala mindo bala ni me hakiloto ani mimbe kelo la wotate fala bari konko ni mindo wala ba fala wo kele wulo ko kato ko domor latije ji sambala tije so wala ya sabu domor la dokul kelela anin domor sambala ñinul bebe tekle mimbe kelola min ka domoro cika ka samba kelela kele wulo ko ñini be mu kelenat ni natan tol la Gambia la context jibe jumal le lata nyoka ala ta kola ye yaya jambe bonti o mu Gambia di mo fanna belati Gambia di mo be fanna o fanna safer laali la safero kele ala e London dingo min karafe tolla safero luto diamulali la diamudu kele ala e London dingo min karafe la ila diamudu duwalali la duwake ala e min du ngani yol kono pour ye duwake ala dani tan tajirante ya e Bangambia sada bondilali la sada bondile pour ala kale min bije asa ukale bondi isaje ko mo jawoyta walla mo bele yakede itata dawoda itemi ye kodo bondi itemi ye radio lo itemi ye television lo itemi kadiyam itemi katama kabud dulalto kata dulalto official to UN nyol to Geneva nyol to dinkra kilonto itemi yalon ko ni tata jamengoto iko alanga duwa ngani ya duwa ila ngani ya duwa ka kemeneti alama falengo kala Gambia itemi yalon ko ni be la bungo kono ni mobe la wo wato lete ka wuri kumbo ye aladani fentem fo mimbe ke kayda mol la suwo kono ani itemi yalon ko ikata do ko danu sadole. We apologize for that. More than call come for that. We really apologize for that because watu nimbe fenko nyinto watu nimbe fenko nyinto nimbe Facebook live on live mobile jama akake wale nyama so wala wakamala don be molu hako danila nyin kamala bar mo min fanan kan kumande ammo kuma ya tabakere
so bari sa ngalon be min kala tariya nyama dron batunga text message o text message o text message o kiwe na fine be janne the connection ala hakilo to nyam batunga kora la faado wande okay badi wala ala ko boy ndi nyawala comme ngamin fodoron itami yalon ko tata do ko ke ko do soto ila ko do soto rin kola ye fango bali ka banano se fango ye fango bali ka subo se la dinde wole bari ye samata nyima je jana walle den ka nyima je jana ye fam balala ye ko do tika ya be la nyo ka ya ki pour ngin kam fani way son tol be le kanyanta nyim fani moto do tije mi yalon ko tele min kenyim fale moto jin dom make ni te million di ala ye harje wole to sototo pour ye wodi do mi alon kala soto tata kanyan dalasi tanne o dalasi tangoto ay dalasi lulo bonde walla dalasi woro bonde aya dundi itami ye million dundi mu millionaire oti nyin dom mi ye dalasi seyo dundi amu fuaroti ina be kanyan dala tek katu ko alala soro luto ayetele siyandi ateti so nyine ya sabu nyim fali moto mo kana nyo fali kulutendo ka fontele nga kata karti bare kata balolu fanan bijele jumallo mo kata balolti wolle mo minili yalon ko be APRC ibe yaya jamme fa sakan yaya jamme be kujaw min bele ka ke modi e kunyi mati yaya jamme la mo fali e nyala kan yaya jamme la mo butedi e nyala kan yaya jammela tinkol yali ye nyala kan kanta man fute tolla so keta molu te mini yalon ko be yaya la agenda tamandela ande molu mini yalon ko be yaya la man sakunda kono iba ma ko kan sunya rola iba ma ko kan bute rola iba ma ko kan kajafi rola iba ma ko kan konnante yalula baydi yaya la konnante ya molle ya cika ya dunga koto ya dunga kono mansa wo mansa tonya mansana daji ko le kana bare modu min babala ni wol keta daji ka tolle ngoluti wol ka muneke e ka o man safango falenne because mansana na ta sakonna ni modern democracy e ka min folo fo mansaye ni mal la fi kati ke dictatoti iben tolu min bala iben tolu lamoy lale andum ike tolu min lamoy nin ke ko man tilinga ngojita ngunu ni wiri waro fintita na mbanta ni molu mimbe banta ni lafita futala mansala ni molu mimbe mansabala e ka banta mbilo lekeje pour modo kana futa mansaya pour kata ka ya mari ka so hakilo mi yalon ka betiata sinin so ma sate mansana fa aya maral balu nafa ay murun ay mobe nafa bankoka nyinna mu ko wonti min yalon ko be keri yon tole be lata nyokan ko mbe yaya jamme bonde la jele opposition party lumimbe Gambia active opposition party yela kato damonek doli adate kabiri 1996 yaya jamme la wato mbe wala bari mintam bita before yaya jamme I'm not going to talk about that when I'm analyzing this bari kabo 1994 yaya jamme nata political party be burka party mansoto kota kabirin itata 1996 ye political party de bula min kata PPP ta ani NCPT ani doy ye bule nate ye la political activity UDP wuluta wala ko so nye political party le kabirin 1996 up to date ye la kata kuoleke kabirin campaign yo lutobang kabirin nyoto nye lutobang kabirin ka yaya jamme la kuja ofo molie nyinul be contributale ka yaya jamme bondi nyindulato banko e fale so political party be contributor mafo mini yalon ko political party to lebela bari nene manta ka contest in any election ando ngamira political party min bebije hani la nyaton ko mini yalon ko buka contest in election bari during election wo political party be katara functional
katuko hani atara Henry Gomez nko party tabulu but one time by election o keta wato mina UDP la won député fulolu banta accident to nga Henry Gomez jenon brekama abe kodo di kan abe mol mini yalon ko nyanta tala carte fayola aka foyta carte fayola baraka min foy natata carte fayola al carte fay opposition al kana fay yayay so wo fana mo contribution nga may fati jele en GMC ma waranu mayda malo bari nga jele politiko kono maye mobilisation o nyaadi de ka hani atara atelon GMC la faced nyinka malaka modolu mobilize kala coalition ka ando NCP go wona nyama nyindo go nyama so political party be yakata yo ni na raji be within the diaspora mo be le yakata komi nga fo nyami yata adula dolto ani hani mbade ngolo be le yakata so nadanko mbe yaya jamme bondi la nyaadi angiri ngaro watade UDP control the majority party in a normal circumstances molu domande malaka wara domande malaka la wara mambaka ni la fita fale wakala moli ofo amantano bari politician o do nata oje jallo min ko min fana wo fana matela miro tako moli nyanta min budala pour nga jamme bondino nyanta mfonyo la kafo dia kuya moli nyanta lala nyinne kam because there is a notion ko nyinno political party but wala moli nyanta lala nyinne kam ako ngam fonya wala ako kanto nin julu wara wala be te bulu jur e ko metar tan nyanta sila kolongoto pour ka jio bondi altol be mindo bal fala altol be mindo bal fala sai ko alngan na julolo la nyonkan julu wara wala be ndombulu julu fula be ndombulu julu kilembe ndombulu e ko alnga julo la nyonkan pour se jio bondi no ngamme oje ko nin julu wara wala tiyo kabe fula ko dia ku ya julu fula tiyo nyandala julo di lanale pour nga jio bondi ako walla min do be fala jela woka munatandina wala mnyente ko itenneta sonna pour wo idea kala UDP kam pour ay UDP led coalition ita sonna mbije eko ameta nyosabo meta kumpo meta kullo meta katu ko muna UDP Ousseynou Dabo tata président Ousseynou da UDP man flag bi ara sot molu lotalen tolu dolu ko UDP don't take any part in election later party change and UDP should take part in election because ka election of boycott obe kala political assassination net political suicide for UDP ngo wala UDP altali election of conduct because bi ni UDP kata ni UDP suicide commit mune binake mol mini yalon ko be UDP jama babije ni discourage e ba fulala wala ngala nyinka bayden to fana because mo do bi jele mini ke mira wonyam wato wati dumudum ndel fana ngamol jele mini ka of ka fo nyina o kan to fana mo la fi kamaluko wato wati iye wure nyina fana belala yaya jamme kan na ganye isaje ko mote wure ngawol be moy jande ngawol be je jande gali so wo kullo meta UDP meta kullo le bitebina momalo munebe kering fo ibije UDP na da flag be ara bonde mimo Adama Barrow kabiri UDP flag bi ara bondi radio be keri ne mini alon ko diamute ko Adama Barrow la ko UDP miscalculation no mo se Adama Barrow sambana Hussein Dabo not ndol ko hanide lafeta men na wala mo fademoti this campaign will be not to campaign for UDP, not to campaign for DOI or any other party, but is to campaign to remove Yaya Jammeh from power. And Gambian ko le nyina muta. Bari natale nko ntol bi jambe diamula ntol le nga nyinko beke yalo wo fanan so totan tol kodon including me. Han nintol diaspora ko te nyinte kala kato ko pamodu kana siala sirambaka na be diamula on mimbe kering. So nindande nyinko te kala ngam fango nene wala. Bari birin tata Gambia ngajele modi mini yalon ko mfango lata ko nyinulon the face of change mo politician o do fanka lo ka fonye control on face of change wol man ke face of change nyinulon modu ti kabiri lunga minne ni Yaya Jammeh jankonte Yaya Jammeh nyanta dolu fale kono le bari wodi ye saya jele koy man silala Gambia di ngo beketa sulati bari sulabu ka sila saya la ngejele ke fango do feteng Gambia di ngo beketa sulati ilota Yaya Jammeh nyato iko Yaya Jammeh foise murung wolone Gambia falenta
But assurance today, because I'm anke follow. Iko saying, okay, mitala convention la. So wokul be caring, kulol, kachal be caring, kulol be caring, diamol be caring, dual be caring, ferol be caring, sadal be boka. Gambia. Ntata, iko convention UDP ni optional la tata. But UDP ni optional min be tata ya optional be buruka. Say ko kambenta men na wola mo ya lonko ibe kala president oti ngi tombon wala itebe resign ni la patito itebe bolela suo konale itebe kala dindi yanta walet what yo what kabirin 2001 nyinne ka sabu coalition obuka succeed no because ikabala nyola andu naman succeed mune kanake instead of yaya jamela kuja wolfo ibuka yaya jamela kuja ofabe minke kam banko kan bari damale ke nyati linyola ye tarakelola ida wokelo kono yaya dum mod kan ay hakilo lusunya akoy koy meji nyinu se banko sambano imam banko soto folo ida male be nyofa Gambia dimo nyinne ket sai ko okay sai yaya jamme ida hook o hak anyanta talale muna na Gambian ko le o main soto kono ko yaya jammede hana atara mune be kering hani atara nyin agreement no be min kala man fevo bari be sonna le pour yaya jammeta ha o manke kodo tide kato yaya la kodo siata ntoti wo wato ntolu mu me ka fo ngo be nyola yaya la kodo siata ntoti wo wato ha wo manke mola siata katuko mo siata nyawonya yaya ya lonna abentol konten na nyadile katuko ay wo jama balek bare mune wo sabu duwalu jame ngol kon sadali min bota ngani ya kendol to hadama de ngolto min yalon ko ka kumbo alay so iko okay sign ko sign mitale kon fenko la convention na bare parti o parti niatara mobil million kilin ne bete bulu ibe delegate tawro la da mala sambalana 70 delegates iko nyindo ko itami yalon ko mobil sabale be bulu 70 delegates be wala sambal iko nyindo ko itami yalon ko mo fulale be bulu 70 delegates be wala sambalana iko nyindo mi ko ite yalon mo kilim pet wala bete bulu 70 delegates be wala sambalana iko nyindo ko ite o mote bulu bari tay 70 delegates sambana so wakati fay dulatu political party be na la 70 delegates le nata tak so technically ni ajibe mote gagné no la woto ite ni la 70 nata kaboila suo kono nyindo na la 70 nata kabala suo kono nyindo na la 70 nata kabala suo kono ha momo la fita yale momo kafa yale tutu momo isengan wala ka kuma tutu ka wala moy bari where sabu ay mama kande confused because atenga niyo tigeno ay ate confused ako ko be kala nyaade le jumala be gagner la nyindo iko momo talo bari min keta duma fo president baro e gagner president baro yalo moli yalo mini yalon ko wolle wokulu tama andum president baro fango wokulu tama le kuja malle tama ta wol kono nyinno mo politikote wokono inat ibe talif momo ni banko mara ni banko soto ibe mune keno la banko e Amad Ba Halifa Sallah Adama Barrow momo be mune fono la banko e bare karanalo mini alon koy bijeno ye buro ko se halifa le ke la kangofo mol ko halifa le fahamta buhabalon Adama Barrow kabiri ngabe diamola dolu ko fabe ridin ne la bang kumo si fabe siata bari iko landa farso na farsita mimbala wala landa farsita wala watati mbije carte fighter wato minna was 17 delegates Adama Barrow came out with 308 votes but now
let us do the mathematics. Even though mathematics is not problem multi, na maths teacher because can no konyadi all day long. Kabo someone da for the bureau, you go to X, do the X and the Y and the Z. So mathematics go down. But in this time, but try learning mathematics in there through analysis. UDP ni 70 delegates lanat. Baro mu UDP la candidate old. Bari sartoluto ye min findinde moduka andu nyinnon sarta count wala nyenti ko ninga min tabe resign ala party konon. Baro resigned from the UDP. Technically Baro is not a leader of the UDP. Kabir lungo minna a gagneta convention auto. Among wolu na bota UDP kon. Technically. Nganiyo de butu wobi jele, but technically wolu na la taro banta UDP kon. So nina rajibe. Kabirim Baro bita karte file ka ke president. Ika Baro register IEC as an independent candidate, not coalition candidate. Wofanan technically, through agreement, Baro is a coalition candidate. But Nina Rajiwe IEC, Baro is an independent candidate backed by the opposition coalition. Yo, Nina Rangofana Jibe Ngao Tanga Yele Domondi. Baro, Tumala Minna Baro 308 votes less, so the Wole Baro Ganyendi, Katambindi Nindonula. Halifa sandala modulo mimbije wolfa man carte faya worko yara ma halifo me e kon don se carte fay kadu kon dolla modu man siya banta so wol divert tata Baro e carte faya but say mimbije Baro get 308 vote. What 308 vote near 70 bondi wokono 308 vote yes 70 bondi wokono you have over 200 votes. Over 200 votes. So well, technically, UDP the mama Baro winning the because UDP la 70 vote Baro winning the Nora. Nga mutawot. So Nina Rajibe, more mimfana delegates mimfana ya fire, the remaining 200 plus delegates me ya fire Baroe. If I 238, thank you so much. Kenzim Vela, I will calculate so fast. Kenzin Ngalon go to make a math student, I know. I know. 238 votes. What 238 votes? Near Wajibe, woman can UDP. Womu Doileti, Womu PPP leti, Womu GMC leti, Womu GPDP leti, Womu, Dolet. Mini alongo manke UDP. So technically, Tumala minna Baro resigned from the UDP. Baro is no longer the leader of the UDP. So automatically, Jumal la leader keta Baroti, wala muo moluti, mini alongo, the 238 remaining votes pro 70 votes, aketa 308 votes, wala la leader mu Baroti. Bari, wo convention dulato wala la leader mu Baroti. Tumanami na Baro tambeta molu budata anoma mobe mini alonko dabe patiluto date patiluto mobe yako okay change long and molu budata change konole moli e dabula nyin konole in different ways doli bije ye dabula nyin konole katu ye kafore jabita kan jele kafo ka humba doli bije iko alngata jankantu jang na molu be janne doli bije iko nyinne be mbondi la no yaya bul dole bije wol tadula fay makala muta because nyimbe mu duwa jabolet bade mon wo be mu duwa jabolet sai birim Baro ganyeta minuru ya fayaye minuru ma fayaye anata ke banko be la leader bara nyanta priority di la fanan in government min ya lon ko ya fayaye wollo mu jumati wollo nyin coalition oti so nimbi misal fe Baro ye youth movement or loiko President Baro youth movement a beti atale ba nin silo tatale President Baro nyanda wokela fama nyanda wokela mbina otone later on not now but after mintandila wolo myendiko most of
people me yalon ko ibe dating katu ko muno fonyo feta de nene kanyim fonna programme ko no la barinka fara ba nyanda nen ko fonyo le cafe fonyo mi yalon ko turuba do lo bur fato nin kankan nga fonyo yen silade mbese ala dani ala ma fonyo yen tarako a fonyo nin kairo inana fonyo meta felad ngo loya Usenu Dabo lotale lungo minna ye carte kontok parliamentary carte kontok nga mole hakilo bulan anala political party modu ye denkilo la eko loya Usenu ye bankota loya Dabo ye bankota ngamire ofon andu wodenkilo nga denkilo moy nunne kabiri wato mi yalon ke ka loya Dabo samba kiti yola mol ka denkilo le ka fo loya Dabo e bankota so wodenkilo continenta fo lungo minna UDP e majority sota in parliament kabiri moli o loya Dabo fo tambita o fo wato minna Facebook taytale America follow nata molu diamuta fo labangola e ka choku e kangolutu dolu diamuta fo daji yoli e mute mankuma fono fentem fo kamfa mune ya sabu loya Usenu Dabo be lola ha loya Dabo e bankota doli bije Facebook junku Mark Zuckerberg fanga bala bunkono labangola fa dewta molu be Facebook junku na doron domondi ndinga ben sambala Hague Gambia no lumini yalon ko be Facebook teta wolong muna la loya Dabo nyinke nga fali le loya Dabo is greedy loya Dabo is this nko loya Dabo mankete famati loya Dabo demantra la partito as a member bari alnga loya Dabo respect for the simple reason me yalon ko kuma jama bi je aye fo nyaaye jele andaye nafale alnga to nya fo doro ma fo ni loya Dabo kuke nda criticize la bari kaw kuo be chika ka lakan ku furi ngolto hana takita moni be photoshop kala jana e ba fola loya Dabo on the age of the futu loya Dabo tenekete loya Dabo hana totota is a problem na jeleta is a problem na kamfada is a problem na kontanita is a problem na lota is a problem na sita is a problem nyanta kanyinne bulanga tonya fo nyoy bari ntol min yalon kon ka fo mole ko alkana wasifake iko han tollom bikolsti ntollo moluti min yalon kon buka tonya fo min kon tel buka tonya fo ntol ni wolu jumalle ka tonya fo ngali jinin kan tol ni wolu jumalle ka tonya fo loya Dabo lota ko loya Dabo e bankota Facebook lafta jolon amma me loya Dabo la kodo jalobe kumana ay kodo tabe jalo sola deputy minister bebe siring kilimantaje andita fole to buka jali soke PPP la wato ngani jele mune PPP barako bang Madina Gunas enela o mirangolu anila o bay femalo alo oje jallo ni ka ba fulale bal wolu bari loya Dabo la julole kumandi jali bale be pleka wuro be keka ye famole siya wote mune natake wolu fanam Facebook taytalako ibe mon la kodo betala yali e public servant or jet ali e jele mo be diamuta so sai mbije ni atara bi ko youth action group ole wulita e ko loya Dabo movement misali fe but everybody has a right to form a movement for one day e ko loya Usenu Dabo youth movement bari nyunulu haninde pamodu boja mi mantra UDP ika loya Dabo nenjang iko katu pa module ka fo itoli ko DSS woka sabu ikata ika loya Dabo nen ni loya Dabo ko nganna youth movement ole lo katu ko foreign okay as a party leader this is loya Dabo youth movement hana tara mini te UDP diaspora jam wolum Facebook video be jolon nale bari barola nyin youth movement o mo be derin tuk so where atandi alla ko DSS fele dunta state house DSS idunta state house so baro ha doko be bulu president baro foye nyin lonne bam foye malom ba mol mimbe bala tak foye nyin lonne bam foye malom bari DSS fela dunta state house so nyante hakilo tula wol bari mune ya sabu DSS ye access soto kadunno state house kato DSS Gambia be kono sulu saji mal kabirin diaspora sulu saji malu fo state house sulu saji malu isilata mo kilinela
wala mu Usain Dabo nyine asabu we have to respect the man. And the question mark there, why Mol Silata Usainu la? Why Moli Usainu hate so much so that Ninkuwa Kuketa, Katuka follow Munef. Alila moy ñinulu musulu saji malti mini alon ko nanya jamale bela. They are very good in attacking in football. They can dribble. So ni mera position no. They easily score their goals. They easily score their goals. De ñinulu lota jay ko banko be loya Usainu Dabo le bulu. Baroko loya Usainu Dabo ma dingolete. Iko banko be loya Usainu Dabo le bulu. Iko banko be loya Usain Dabo le bul imam dawola de itate katuno bondi mi yalon ko ye baroke de na noti loya Usain Dabo ya bam jumale ma woje Facebook to jan jumale wodada jumale wodada woka mune fonye wala munyenti ko baro fango be loya Usain Dabo le bul bari bi ikamune fo nindi amudan ko baro molle dunte kam mol min yalon ko sulu saji malulo yale kamune fonye ko ntolu du sano le moy tolla moti misal fe. This is what they say. Bari kanyine fanam foko ntolu UDP niaje ntolu ba fula ko ha baro youth movement o man betea because of in connection with the UDP wala ina moruka of Usainu Dabo kamfatale muna ina baro youth movement o londi bari ni atara modo le youth movement o londi tella modu tije alaji be sainde la molle kadun technocrat da malle kadun wolda malle kadun mini yalon ko political mandate mini yalon ko wolle niola ka bula baro noma suta tele ka campaign oleke e karo mume be wo sino balia wo ku balia wo bata ke kanan katara campagnola musu kanan katara campagnola musu keba katara campagnola lokun kilin emeku jio malle balo wala kati manya soto suta tilibe campagnola al mori nyinin ka lungo minna baro e la basor fano kata be dunna wato minna kombo kono badi wala ali nyinin ka rol ke mune kata woto bare mune ya sabu DSS dunta lafita wala fanan fola ye UDP je as a party there is a weaknesses mi yalonko actually UDP ko la nyanta jeji be la le jeja. I am allowed to give my piece of advice katu ko muna ngamin realize wala munyenti ko UDP mi ye UDP sambana kabiri 1996 up to 2016 wo watu aduta UDP di mo jali ya jelle fa ndela modu fata ku konole birkama mobe wolonne de UDP dingoli ya momin kasara siat ya momin lanjura siat ya kuoke momin bela ya jamme man jawsoto Gambia kono min tambita UDP la ni be doyse do ko soto ni be PPP se do ko soto ni be NRP se do ko soto katu ko munam ngajele amad ba famala hotelol to wadle tambita ning luntangol siata banko kam e ka luntangol sambajele but ni be UDP ibuka do ko soto Gambia la keki dati di han UDP ko lu benta e koy kanela silol la dada nyin kamala e jiol le kaloje polisol sinaye bondi katandila ko Allah hajeti je atulu munafiqul ta Allah hajola nyinne be kere so nim bim futata janna nyanta je folal bare mune UDP sambo wato beda wolo mu nyomoyoti ani meetingo ko mayata patilale hanin tolo mini yalon ko nga kafu kensen wala lojang misal fe Brikama Society in Europe Brikama Society in America lo kari wo kari nka fero kele nga ben nga meeting nga nyokumpabo kuwol mimbe kere ngefo bari yalo muno UDP la problemoti kabini president Barrow gagneta lawyer Usainu Dabo fintitana amman me doron lawyer president Barrow ya la cabinetol dada UDP dingolu mimu Usainu Dabo nyolte Amadou Sane nyolu mo kota ngolu ye cabinet position odu dila UDP famata executive meeting wala UDP la executive meeting labang wala keta lungo minna Usainu emergency commande akwa ka fintile
balu bije saya bije aka fintile wolun ne nyanta kala ni molla nyoje labangote ala man kiti ala ko bi usente banna usen be yaya finti nyajalal andu nyinna keta so metingo kumayatan katuko ni UDP sita imbuka son executive meeting wala executive buka meet mimula problemo ta buka fono wala ngununo be siala parti kono nyinne asabu UDP da mal fele sa ibe nyonenna ibe nyobanenna ida mal be nyo confront la katu ko munom iko kafuo kafuto nato lubuka son nyomo la lubuka son meeting wala ali alo munekake alla o meeting dulalto setan nyolle kataje yesi ye meeting yalla ko lu decide right now wole be keka UDP la setan is deciding right now katu ko munom alto le man ngalo ne ko meeting wala kake dulalto le but executive meeting wo wato le kukum male kake wo wato le kukum male kake political party manke sukono fengoti political party manke bitikoti political party manke BA mototi people die and they leave political party with political members party members so Gambia nyanta nyinne lonna UDP ya make so nyingiri ngaro min bebe caring is all caused by you the UDP munaina is caused by UDP wala munyinte ko almansi ka meeting oke kabirin president Barrow nata atoli ajere ko president Barrow mun talete bara ali felta ka min understand wala munyinte ko president Barrow man kalu tati atoli 70 delegates le kije ngalo ne ko fere jamala kera but technically so niatra altol damal kasino al ka meeting olke wo wato la se proposal o dadano as a party ali finti president Barrow kan as a majority party ali ala distance muta ali atandi president Barrow la ntolu nyinna munna terms and reference ni ndollo majority party ti ni la fitay ni ngata nyinna bismillah ni man la fi ni ngata nyinna do president Barrow ila sanju lulu fele nyaato. This is politics. Nyinna ba sabu la Gambia di ngol yen nafa soto no ko kono bara alaji bede Gambia di ngol damal molta fola ko man sakunda molu bukani WhatsApp message lo moy UDP la nyaton ko ta fola ko etolo buka nyim WhatsApp message lo ni Facebook post lo moy UDP di ngol damal be nyokunamula mini be Barrow youth movement wol ko etolo mu UDP ko leti mini libialon ko ka wol against wol fanan ko etolo mu UDP ko leti GDC ko nate incarnata APRC nate incarnata ni wato ko ne to falin jamaleke e dundalu da malu kono e be nyindon kamfandira ni aje ko ite ka Barrow youth movement ole support yete kamfandi isa kuma fo manyanda men fola ni aje ko nyindonde anin Barrow youth movement olon ye dol ki woka wol fana wol kamfandi nyindon kama so nyobe bunna be rola don sinin somo albe munekela alballa jamalu nimisandila for UDP let's see executive meeting work ye executive for the tombo nyin no mudula ka de bayden dolbe executive for the kono bi wolute caring ndey san alama ne mo nin kafaro kale dolbe executive for kono bi wolute caring but executive molu bi janne ye ben ye la patita ya solve ni pareta wala e manyana adama jala ko adama mun tollete nyinne ya sabu ila obbe mbali alto katu ko munom mobe kate kunkilinne nin du sano wulta ay convoyo samba ko UDP ben nin loya usenda bo wulta ay tadu la dota ko UDP ben nin don ye wuli ye tadu la dota ko UDP ben UDP keta pachankoti dawoda malo ko moni o koraslema so nin problemo nyanta bannale du sano nyinne ya sabu usenna diamolu to akamune fo wala munyente ko al APRC ko bule nanam patito politico is by numbers nene lota janen ko ni bina patito ali kese APRC doing ko nje manke banku din kendeti katu ko manyanna fola ko APRC nyanta o bannale woni constitution o manna bari mbe min fola doing ko de wala nyente ko nadia molu to mafo man sakunda APRC ban katu ngalo ne ko Adama Barrow na man sakunda ta APRC ban nko Gambia di wala nyanta kumo sotola ya long mune to nafa ye furi ngo bondi kendo ye kendo ta ye furi ngo fay andu APRC ni kendo ni furi ngo bondi kendo to kendeta tulagi
APRC man kende soto so nadi e sambana mafo bulu kosila ni tabirla ni nyundono bari APRC la yai kompido APRC la minister koto APRC la député koto ni binali hakilo tude ali kunde barali katare korosila idunta nyene asabu du sano nga mimmoy wolom nyenti ko du sano le wulita ni nyin idea nata muneketa mollebe UDP mini yalon ko ibe baro bala nunne wato campaign be kere kabirin campaign banta dolu tuta baro balale wolle mu du sano nyoluti because baro no UDP le bari du sano man resign from UDP hani biya ka fo modi la tamu UDP dingolete ngamira wala kaf so ni nada wo kuwa beta ya gibe wo mo do min tuta state house according to the information nga min soto iko nyanda bola state house le mulum bureau to bari baro fa wala request akoy dolu tu abalaji wolle ninyi idea na tata du sano ya ikay ko yamira nte political nte youth movement of formula bo youth movement of mimmo walla miro ton sa formula le after President Barrow sala influence use nole ay wo youth movement ota ayala nyindonka bari du sano ni min ka kacha fa ngode nga lonne ani min ka kacha min ru kanyindu akundo itolle ka nyoso hakilola bari bi manke o folu moti bari wati ku anafo wato no bari du sano wo opportunity leta kabiri nyindile nyimfae atata alkal konteya ako alkal konte nyinni alkal konte kay buto ni wala mutonyat ala futande president wala from there iko fasi se bayde itole nakita president wala ite ya fo president way bari tata mune fo president way do sano and orders ye mune fo president way kay ko nyinul koy natale ke mutafati nyin kamala ila nyato ta kuodu itol be talla lori wala ni be fintila itan sikar organization o kanin kodu bayri te fam associate la no signing political party ku jama mi yalon koy dondi wot president Barrow koy bismillah nyine asabu kabiri lungo minne womiti wolke chocho kumata because wato jumalle be chocho la DSS ye chocho kel alcohol sirok DSS ye chocho ke ko na follow Barrow ya fango bondije kuolota DSS data say lafita Barrow youth movement your law because say opportunity jele how they can rule, they can divide and rule ala hakilotu nyimmodu barakanta yata bak barakanta yai baluta wala kono sanji jama so ite bono la wo barakanta ya kono ite bono la wo barakanta ya kono so ninna rawo bejibe kabiri woku wota da falota nga lonne ko Ramu Sabali Binta Sabali ani Momodu Sabali ino no bakelen fakelen wante bari Ramu Sabali be livre mbusumbala Ramu Sabali kabiri mfale ngoketa bayri ntonya ntolo Gambia dingolo musolo min yalon ko bijebe burko solle be dongolla wolo moma mira jita do kule diwla o watso e bawo yaje so Ramu be busumbala le Ramu na la modo wolle nate sawunta UDP kabiri sawunta UDP according to the information nga min soto Ramu Sabali from the korda min to busumbala omo APRC in code 30 were evict from that compound why are sawunta UDP do sa no ye wole use because alonna ko UDP mitimbuka ke ida mali be bisirim kudo lela I wo opportunity use kala empire dada nyine asabun ko mode ko President Barrow fakal la moy da fabukal la moy mon mi state house foy kal la moy da foy bukal la moy nena nga nyim fo jannen ko President Barrow mbe kala la mbay falot ay kuwo kuke to nyato mba support la kam bari nena nga nyim fo nun jannen ko President Barrow la man sakunda ni nga jen ko do mon din keje nde bulala wo jen ko noma mbe tilin nale bim fo tata wo do lato wo modu ne mine yalon ko pa modu ateka to President Barrow tandan ko sola hani Gambia because President Barrow nata nyami President Barrow be nyami nyine asabu lafta ka encourage man lafi ka fola e kula par bi
ninde di amote kamune fo e ka fo de nyinne ya sabu nkale ko kabirin foloton tolunga nyin sutede hani nyin donu ne hasede yalo bar sain ne molu tata president baro noma yedula beti nya sain gambia be dami abebe nakaburinne da woda abebe nakaburinne andundi nepotism nala hakilo ba kan nene ngo kacaja ne wati jang. I talked about Vice President Fatoumata Jallow Tambajang. Nepotism membe keri mansakunda kono nene nga fo janne fo moli nyina talaba nata murunne oje la nepotism nga fo janne fo moli nyina talaba fo bilatul balo na ko nepotism lebe nyi mansakunda kono bare wonya o nyambe president baro encourage la le non pour kaje ko ase gero keno ay nyim molje ay mansakunda tilindi nyami yalon ko gambia dingol la fitawol bare ni ngaje ko sai kuwolu tata le fo sayin kuwolu be fele bebe manankana nga fe mbe minkela wala mbe diamu la president baro ya moy solu baji na folo amam brutal mo jamale nata no yaya jamme bale ina nyalu mankenu na nya garawo to fo biri metaji ni me hakilo to du nyindu sano adiamu nyalu to akenyalu to ala kalabante yalto ala interest nyino anala kalabulu aba fambula la problème kono aben na banko la development na sindila andum fanam president baro aba sabula le itonyi mata bola gambia andum mallafi wala ala o mari ala subhanahu wa ta'ala in tanka wala my president ala man tankala wala because mune be kere gambia du sa no wulta le kata fo nyin ramuye mi alon ka alon ne ko kafole ba koma andum a wulta kata kafu jamale fanan koma kabiri nga futata ramuya akoy ko lafita le youth movement nga millo baroye jannemba kullila natale mbetele mutala bat waya nyinin ka youth movement o nyindum aya Kenya fa kay but president baro youth movement according to eyewitness I mean for wala nyinte ko ramuka ko ndebe UDP de sign to sawunta UDP president baro be UDP de wala understanding to akai ko sa ni ko nyako president baro youth movement dabo ya kala mutale bang du sa no kai ha dabo ya kala mutale dabo de fambe nyin ko man ko nyin famu be mu UDP let e ko musunde ngo manson du sa no murunta president wala muso fatuba ay woleta ay kumol fanda tulo kono ay wo wulindina ka wo samba katara mu konton busumbala nga netalo rigen bi nga netalo do si adami yalon ko ramu anin president wala muso anin kedo bi je mi yalon ko mu die hard UDP det Mr. Jawla wo netalo lutu muna ena du sano be nyun na president wala muso la kata ka samba musu doya mi yalon ko obe no APRC le kata ka o manene pour ay son ka ke president baro youth movement wala ba mat nyinne be kering ale netalo jenga netalo de fintindira ali ajen netalo be na Facebook min ma jal sita Facebook ko ten so fo president baro nyin kala muta fama kala muta bari be min fo la president baro fanaye ko ya maro londe nsen hakilol keni muso manke kilomita ke kamin contenno kairo luto ngajele mafo jinka malaka musolu doya nyim fobe kol yala bak balal kel ni musolu dibe misali fente fango ni na muso ndeka jini kurtu kelen dunne lokuwa be mbala fo laba wala nen tambita ga woni balila yimfele sur linde because kema wori nying fensam mafo me ambe kala ke kudo litide mafo ngoba nana da sandirolla coming kat lanna tambi kuoluto ise musoje nay bayo dun tirikele woso mata dun nakoten aba nila le sakoni sotobe kere mafo ni fuari yabe kere de ni fuari yabe kere e ka pule ya pasi yake kunne kono bari nin sotobe kere muso mindu amalla fika umurunda balo wala koten ala fitala waita kado nyine asa wate asobili be karla kuul be kala so alinga hakiloto mo ma sibo lo nyinde problemo lo nyinde do sano from nowhere jumale do sano lo hani atrabe UDP mo jelle be UDP
model le be UDP bari ngalo ne ko dukunu ngabadi okay ngamira this is very important because nim call me nata thank apele ngabo ne badi wona en call ko tan mbe Facebook end lale because ngamira nim call is very important so I have to pick this call I have to pick this call kadu ko nim call ate kuliya bata le nyembota na Gambia kuliya so bari tumala mi ngari of matter mbe minkela doro wala mu nga continue foni e call kelin kenan kote bari badi wala mbe min fola doro wala mu nyinti ko ale nga hakilo luto first lady ma fo mo jawlonde first lady ma fa dabe nyin ko kono de first lady mbe min fola wala mu e hakilo tu du sanoto akane bulala nyin ko kono katu ko first of all President Barrow movement molle sotota jambini yalon ko do da Facebook live ebe Gambian ko filindi kay to la lombali yad e ko president kerin dunia kono mi mala youth movement on soto president o mansula youth movement ola president doesn't have to do anything with youth movement bari ye min follow for wala mnyenti ko ye min follow nya wala mnyenti ko ni youth movement o du sano la diamoto wala mnyenti ko president Barrow amantara political party kono a designed bari ya new youth movement o tale ya dada nyin kamala nim president Barrow lafta meeting wakala wala nim president Barrow lafta fintila bidi yo fo ko muna ina ma fo coalition youth movement because nim president Barrow man lafika fang associate with political party bari wata nyanta fang associate la with the coalition nga wala no but I'm not associated with the coalition. But I call President Barrow ngoy ko wana manna. Say ko ni aje President Barrow ni youth movement on nata. Because he waje la ko will they stand purely to promote President Barrow la development agenda. Bilio fanan ko ngoye ko haniko President Barrow la development agenda min nyanta o promote la wolom GRTS. Abe kelale GRTS ya sata. But nyinul men yalon ko be kela youth movement on lati. Anybody could register and be a youth movement. And nga mil long do sa no tata banko karo belale morbe abe mor nene kan to register to be a member. Wolbe mune keno la President Barrow la development policy lutu. Wolu nyata sine wolbe na minjela wolom nyindi ko iselan na tambinole ye luwa mute bulo kono komin min nene botam bulu nun katu ko biri wo movement o be lola nene malo nun kabe kelaten. But the difference between Barrow and Yaya Jammeh, Barrow is a Democrat and Yaya Jammeh is a dictator. Dictator like a youth movement on soto, dictator like a talk soul soto, dictator like a cake and cancer on the musican and cancer on soto, many along do developing our eco, promoting our development agenda. But Nina Rajibe in a real sense, what more to make sure the opponent or the decent voice what can affirm for. You know, quote me along with the K. So what I saw phones and Hakilotu. So now the engineering car for President Barrow Youth Movement. Anyanta sotola fama nyana sotola. Ndela miro to den teka na miro lofo nka amanyana sotola. And I maintain that. Nko amanyana sotola. Because mune bekela. Imagine nyilo kunkono. Ndesan. Adibai problemo mi bela President Barrow ka. Nyilo kunkono. Nyindoron no mudi amoti. Nyilo kunkono. Kabirin Gambia for Gambia ibantala. Andung. Lafetale modi yella moyni hakilo rambina nyi min fonate. Ngam na sauver lito. By the WhatsApp message of Gambia, I send it over 3,000 to 4,000 WhatsApp contacts. And the need for that water, and we work on sometimes a day, for 120,000 voice message. Me alone conte will be la moinora. Katuhana tara voice la moyo dama, what a munadu quote, ntakeno. Molo coming for Yan Gambia ngalonede. Woli President Barrow kanu bakelede. Woli lota President Barrow bakelede. Woli yela kuo bele takaje President Barrow. Make sure President Barrow stands. But be woli coming for Barrow la quote. The wave is changing there. So nyine asabu President Barrow lafetala yela mo intoluda. Akane la mo isulu saji malula. Katu ko mina kela. Min mina kela doro wala mo molu be nyor lalale.
Gambian ko nya yelta sai sanji muwanni lulu yaya jammela buso sanji muwanni lulu yaya jammela kido sanji muwanni lulu yaya jammela muruba sanji muwanni lulu yaya jammela mano way Gambian ko nya yelendile Gambian ko are never sleeping again Gambian ko wantara sino la kote technocrats problemo nata nyinne be kere mbaddu sano kuno ngafo janenko President Barrow should take a good example because I have a good example of leta kan kabiri nganata I fengolu dala fa I kuolik press freedom journalists olu dahat modu dahat freedom of assembly everybody is free and everything is free in Gambia ngo bari anyanta hakilo tula mintu wala mu modu ba kala nyaadile modu ba jela nyaadile soma ha molu ba jela nyaadile je ku mata bake saibol ko ku follow dula man ku maya bala labandula President Barrow is only 1 year diamosiat so molu nyanda fero kelale ye mol la diamolu ta ye futandi President Barrow la ye bobantam bilo la mol ni President Barrow tema modi ye diamu President Barrow e nganna programme dati no minna wala munyinte ko mol min yalon ko katara kuriyal la President wala bala nim modo lu nate sobita ko nyinuni be kuma kendo le fole e ka ke bantam bilolti e ka ke sansamolati e ka ke sotelati ni woli pour nyin kamara wol kana futano wodulato alinga hakilol President Barrow te keno la kuna jawte nim President Barrow sitale ngaja kenyalo tole ngaja manyal tole bari kamune fanda kun kono nyin technique raton nene nga fo janda wato menne ko president nyanta diamula sankono signafula ngo a wow wonene fota wonene geta mun tole ke ba mi anon ko wala mbaroti adult ite ko muta katu kabe nyindula kale ika foy ko mi yalo ko wala mu Gambia bela alfati bi ika foy ko sankono signafula le nyanta diamula alkala diamo control nyin kamala ani modu kana interact that much by the right Gambia be position of mintoten right now I would recommend President Barrow every month akafinda ani modu yakata na mankeno every 2 weeks but every month wonyanta kakele because kuja male be caring nyingiri ngaro be caring my fati baitale hani bi mo malo mune be caring my mafo President Barrow mafo bari du sano de hakilo tude kuo kuna meta duma ka fintinan santole kuo kuna meta de nyim topico fanan how many weeks kabiri wato minna inauguration oketa from the 2nd of December up to the 15th of December hani bi nyinkuma kilongole be foka President Barrow la mansakunda man fen fa kuoto President Barrow la mansakunda man fen fa jutto la kuoto koten andung the leadership of the United Democratic Party wolfananda male man fen fa kuoto koten mo be dede alinga hakiloltu is President Barrow really in control? This is the big question mark on the lips of every or many Gambians. Ndeka moyle de ite sonna fole bari nte ba fole yele wala mnyente ko fo banko be tele buluba foloto ye 2 mine kabe loya dabo le bulu sa ko ta mobe la lati loya dabo bulu sa be jumale bulu nginne nyanda kele la nyinin katat bari tella problemo mu dabo da malete as long as dabo is humiliated as long as dabo is trampled nyinulu they are happy. Even a man domoro soto, but ni aje ko mole dabo kamodete, ni aje ko itella miro to dabo be malulale, nyinno mo nyinul la koti. So control kana ofo ningo wofo we are the tribalists. Ningo wofo we are this. Ha. So it's a cool manipulate. Iko ikanyinne fo, but we are on records because on telling a program will be bake. Kabirin serum. A program will be online. Killing tigen kamin delete. Nalta YouTube, you'll find them there. Nyinno mo koti mi alon kabe kere. Badi mi asabu nga nyinin karoke. Kabirin Gambia lota sadauda la watu rafobi. Moju nene ya mwe minister kafoko ha ye karleta ya samana na office permanent secretary nata doku wakare. Plain ko mba wudenke nata doku wakare. Nepotism. Badi Usman Diamuta, Usman Jamme.
mbe yalon ko mansakunda ya tele tombon ka tele bita seno bundato ka keje clark bat mi yalon ko wolbe tan do kulali nyaato kabiri ya tombon umar jallo e munefu ako atani wote do ko kala no katu ko munon wo benun systemo nyin konal anada foko fanan ko dalila do mi ya saba atani wote do ko kala katu ko atela fita ni mi do ko ke wona follow university degree soto nyin don nyala. What is the point? Nyindo degree soto bari ko nyindon ne follow ya soto nyala ni nyinne be nyunkela bari bi Usman Jammeh dia muta ko is a political mistake pour ka OJ Jallow ke minister. It's a political mistake because OJ ma ke kolong hani atara OJ kolong ako wala tala miro ta OJ jenyami ayaje ko OJ mu tribally solti fatam fancy molo Usman e nyinne fode ako OJ mu fatam fancy molete and molo mi alon ko is very nepotist mi katu ko Usman e nyinne foko atellata nyinnala anda ya lonne ko Asan Jallow mu OJ baadi ngolte Asan Jallow ni Omar Jallow nyinun mu baadi ngolete. So saying Adama Barrow la mansaya koto minister ka sotole mini alon ko la ministry ye JK yaleti la suwo kono ye JK yaleti ngani foja nenko you go to the office of the vice president mo jumal le bije you go to certain directors ye jumal leta director yala are they competent enough for la mon lebe minister yalla la mon lo vice president wote wala la mon lo president wote wala ne eta do kola are they competent? But kamuna fonye degree ite degree le soto you are not competent ima be bimfenna fo kajo iko ite degree le soto wala be mune kelo non tolia yenna kodo be sunya yeta be ke jonkon yenna kodo be sunya ya be ke bulloti yenna bay mune be keri furero momo be la motala. This is not the Gambia we fought for. This is not the Gambia we fought for. Corruption and nepotism should end in this country. Nga foja nenko fengo fe yalon ko be mansakunda ibe top class le ininte kanyanta Gambia yatole fengo fe yalon ko be wulo le kono senodura walla hani atare be Mediterranean ne bari ibota Gambia ininte be kanyanta Gambia. So muna na we cannot speak up nidi amote ko ha ibina fitino le sambalana mo fitina tonya ka kairo doron ne sambanan tonya tigede min ka fitino sambanande ye fitino moy dawoda jenkole siyata je ino tonya fo bali yale siyata je ku kende buka keje nyinne ka sawu fitino ke kewu bankolu tombadi ali ngam fonyo nyo silandol na banko nyanta kumo sotolale modu nyanta lonnale mune nafa wado watin kan nyinne fonko gambian kolu sulata minna wala mu domoro lo tabulo kan balu nyaay sonia bari doyin kol ko manya na ofola because nde mbuka o kuke bari min kum mayata wala mu nyinti ko do kuwayke do kulare min yalon ko Gambia di mo moja lebije yete da matombo yeke yindula minister ko lo wadot lata akomba wulenke nin kata do ko kala secretary general to nyani minister kanata do ko kala but womu President Barrow la ordered by the Secretary General buka minister appoint. President Barrow la kala minister appoint. So Secretary General is not minister is not under the Secretary General. But permanent secretary is under the Secretary General. Permanent secretary. Secretary General be wala ko. Nga kiyankolo moy wulta fasarol. Fasaro de kala jande na kombo ma janne alko ha manyanna ofola because Gambia manyanna kala woti nga fo ha kombo ko manyin soto kiyam ko de din soto fenken ko de din soto ntol nga lonne fadera nata nyaadi kabiri e tarol ke kiyam ko wutale iko kiyam mumebe mota mansakunda nyine asabu e fadera hand pick ya sambana directly from the PMO. So ntole nga wolonne bari ntole kombo kodu nsa fo nga foti ka fo yen tole bitrele yen bitrele ntole nyanta palaso lu sotolale anda manya na kala nyim palasi ndim furi molto kombo ni o bondi Gambia kono anin jaran kolu ngalo ne jaran koli tella jumara fadam bi
So nyinna buka dia mole because niye tonya kuna ngofo abuka dia mole. Bari abe koli alade tonya wole be fola nin tolo man tonya fo wallahi sinin somon na baru wote na fa sotona nde sanje tan nan nim fe ngawo sotone. So ninte man tonya fo kaje ko mole ya moy foro le bente kan sembeten authority tembul bari na sembo ni na authority wala mun dati ani na platform mba folale ni ya moy salam ni ma moy salam ni ma moy abata lante ngan na foroke min benni ala tema ngawo kele wala mu forote atute telle budi ya moy bari nkata nyami mbukata ku dula bebe pachake rinne ilota dawde seloji oga samana da dula bebe pachake rinne in a government ha sama bebe pachake rinne bari mbe mulu na ko dalto UDP ko mbadu dandalala doli bal no may ba forambe UDP de they are not UDP de setan on loy nata nal mala kilo to bal ko dunna nyole be UDP tela touch andu wole be keri metal dandalala nyinade altolu dammal UDP kuma be kumato wonyantan tolle da ko non tolminte UDP bala tol mi yanu gal kalo platform molto alkal fan claim ko ntolle be UDP ala la hakiloto altolle be UDP bala la dia moluto fo dia muno bali ya lombang for lack of responsibility lombang bala be UDP tela bari ninyin crisis be kerinte nyami people should try to more many are going to be UDP imanya na UDP divide la they should try and solve the problem but ni lote ko had dabo min soto jana adama baro fana modol soto jana min yalon ko ni tata congress be carte fana fayla adama baro yele wo man da daro so wol mari ni mantara UDP ndada UDP bare wo mari ni mantara UDP molu lota janne kadi ko kabirin adama baro be kala president oti wato minna loya Usenu Dabo malla fi adama barora wol ka loy ka faale kon tolbe UDP le alkala walla ala hakilo tude ku jamale bije mini alon koy be kerin they are not right bari al silata nyolale andum halama dimolu al manyanna silala nyola ka tonya fo nyoye ka nyo peke ngani fo janne wolunde ngo nite ka loy ko ika mi muy fati ka wonen ni modi ya ne tebe mune kala no bari modo lunde san kunu ika min fo kunu nganim bi ni dia muta kunu bi na ta kunu e min fo nyina tala bi be kuma dole fo la mi ya non ka be kunu ta contradict la because ite alfa nen na bi na lo platform to ika fo ko baba atara modi ya lo ne ko ite min ke modi e wolon so ala la hakilo diamu no la siat fan important la siat fan kumayandi la siat fan kumayando fan importando fan be dawoda na fatal alinga do kuoleke modi yen recognize jele kumayat bari alin kana ta nin kuol be kering ma understand alinga research nyorke bari kana nga kuol fo nga mini alon ko man any clue sort about them nga min fango fo malo ntoli ya mansi fatam fanso longa manyan na kala ntoli ya manyan na chodiro kala manyan na kake bari fonsen hakilo luto ni loya Usenu Dabo ko ni ite ya mira loya Usenu Dabo malla fi adama baroda kabiri loya Usenu Dabo be kasokon fo loya Usenu Dabo la musolu fanka fo ite ko malla fi adama la Facebook mango ke fo dulati de sako ni tabe UDP le alinga tonyaf nimmi silata tonyala doron ite mari ni malore kafa Gambia dum nje bukan kodi mola sain fo momi yalon ko nabe politiko fola alqur'ano be jila alinga hakilo luto alqur'ano nteloma karande bari ngalo ne ka kuliyata wotile ka kumol fo kumol min yalon ko e mantara tembere ala hakilo momin bebe UDP o be momin be mantara UDP kafo na siat nale podita dolu ka podale fere bari wol mantara je kafo nale siat dolu bije mi yete sije o ma wol sije
kafo na alisiyat dandan ne ka dolu siji so alala hakilotu alkana song alla kafo tay alkana song kabaro discredit alkana song kabaro farkulu tento ninga baro farkulu tento dro problème o binal nganyim fole kabirin programme wala beginning nganyin ne fokonko ntede mbe baro support dar fa dulatu bari nte manke moti minka mo farkulu tento katu koy ka fenne dinna mote fendi la non jalante mam min sot mote fendi la non mam min sot so alnga hakilontu mbe president o dani la minna nyindiya mo nyanta bannale mbe UDP ko la nyaton ko lu dani la minna nyindiya mo nyanta bannale niaje nyindiya mo min be caring because of munon nyo fahamu badiyalo lack of communication lack of meeting lack of terms of reference, lack of plan. Wole nyin program, wole nyin diamond besabu. Let us plan until the plan is okay. Yes. So when yamala dron badi mono, ngalu tento ngali jayi atol mini alon ko albe lamoro mobe dawoda dron jibe labe dawoda wato banta fereng ning ala sonta sama nyin mbe doyen ko fana hako dana bi mela voice all pleno bari doy al salon ka la groupe min bebe kering mballa groupe be konole mbuka diamu bari katara la moylale alba alon na nyaadi de ko mballa groupe konole ning ala mbe ni si samala wala la baraka bake ninga min tonye programme oto o manken na sawti mawlu wakam ning atara na diamol fana min barama o manken na sawti mawlu wakam so wakama don badi wala na tel kan te non pamodu boja bari jandi be programme ko la wala mujinte ko ntolu we are ever ready. We are ready. Momo be fengo fen sambala na we are ready. Bari eko ni so tura. Watu ni yema yewolu attack. Ye eko tura no rock. Tili wotili tura no rock. Tura la o ben watu tura le biro wati. Tura ka warasine. Wo warase wonu ni lata nyokam wokana ke telolet. Telodu ngalonne na lukutela aka sinkunto rek ntolo man la fi wala ntolo ne molle benna mol min yalon ko ngalon ko kumayata mol min yalon ko ngalon ne ko ila sulu saji mal se influence kenole ni wol benna bare mo kuntamolo ni wolu tembenna be nyale kasra wala nganna do ko ke because mimbe kering isia to stay so wakamala la baraka bake be Allah subhanahu wa ta'ala tentula baja ila tumana min nabi fanam programme mi yalon ko ngadati ni bismillahirrahmanirrahim la afalen ba kun fa kan ni alhamdulillah rabbil alamin ala baraka bake fo wati kote ala baraka mimbe kering ngas this is